topic that I am going to discuss with you people today is very important, especially for a teacher. As a teacher, we have to face many problems in our classroom. Sometimes we are struggling with the burden of heavy syllabus. At other times, we are struggling with the learning capabilities of students. Sometimes co-curricular activities, they are not giving us required results, and at other times discipline problems may arise. So amongst all these problems, teacher he has a one strong tool to solve these problems by himself or herself, and that tool is action research. Action research, it makes a teacher capable of solving his or her own problems, which can give us immediate solutions of that problem. I am particularly talking about teacher, but action research can be carried out by any person who wants to improve the quality of his or her work. So, what do we mean by action research? What are its characteristics? Why we do action research? All these questions will be answered in today's video. So, without any delay, let's start the topic action research. Students, today the topic of our discussion is action research. ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਰਿਆਤਮਕ ਖੋਜ. So today we are going to discuss action research. Now before going to the action research word, let me introduce the word research. What do you mean by research? Research means research, means again and again, and search means to find out. What? To find out something new. Okay, so research means when any fact or any issue or any matter of concern is observed again and again, but from different dimensions, from different aspects, in order to find out new generalizations, new conclusions. Okay, that process is known as research. So research is the process through which we can get new things, the new conclusions or new results in any field of knowledge. Okay, so ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਖੋਜ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤੱਥ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ. ਕਿਉਂ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ? ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਵੇਂ ਨਤੀਜੇ, ਨਵੇਂ ਸਿੱਟੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੱਢ ਸਕੀਏ. Okay. Now, second point about research is that it's a careful and detailed study into a specific problem, concern or issue using the scientific method. Okay, so research is never done haphazardly or without any planning. Research is always done with great deal of planning, with details are always sorted out. Okay, and we always use a scientific method to do research. What do we mean by scientific method? Scientific method means a method in which there are various steps and each step leads to the next step. Okay, and various steps, they are related with the help of cause and effect relationship. Okay, so ਖੋਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਬੜੇ ਧਿਆਨਪੂਰਵਕ, ਸੂਖਮ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਵਿਧੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਵਿਧੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਚਰਨ ਪਿਛਲੇ ਚਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਉਹ ਇੱਕ ਚਰਨ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖੋਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਸੋ ਬੜੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਹੀ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਖੋਜ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਓਕੇ, ਦਿਸ ਵਾਸ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਦ ਟਰਮ ਰਿਸਰਚ. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਰਿਸਰਚ ਤੇ. Kurt Lewin, he was the first person who coined the term action research, and when? In 1944. Now, action research, it is described as a family of research methodologies
which pursue action or change and research or understanding at the same time. Okay, so action research is a type of particular kind of research which pursue or which emphasizes two things: action and research. Action means to do something, any task which leads to a change towards the betterment. Okay, and research means to find out something new, to understand something new. Okay, and when we do the action and research at the same time, then it becomes a particular kind of research which is known as action research. Okay, so mostly when we do research, pure research, applied research, there research is done, understanding is produced, but action is taken on that understanding later on. Okay, so action lags behind the research, but here action and research both take place at the same time. Okay, so कर्ट लुईन ने इनू पहला तैयार किया, ये तो तुहानू पता लग गया. ओके, सो एक्शन रिसर्च की है, बहुत सारिया खोज करन दियां विधियां विचों एक खास खोज विधि है जिहदे विच कि असीं ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਮਝ ਜਾਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਕਤ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ. ਓਕੇ, then come its definition ਜਿਹੜੀ ਆਂਦੀ ਹੈ. It's by C.V. Good. Action research is research used by teachers, supervisors and administrators to improve the quality of their decisions and actions. Okay, ਹੁਣ action research कौन करता है? Action research is done by a person who is himself involved in that particular situation in which he is facing some problems or in which he is facing some abstractions in his work. For example, if a teacher finds that he is not able to teach in the class because of discipline problem, then he tries to solve that discipline problem. Then this process by which he solves that problem becomes action research. Okay, if a supervisor or administrators, if they want to manage the resources, okay, they are facing problem towards managing the resources of the institution and they try to solve the problem. So any practitioner or any person who tries to solve his or her own problem with a scientific method, with the planning, and that process is known as action research. And why we do it? We do it to improve the quality of our own decisions and actions. Okay, so ਕਿਰਿਆਤਮਕ ਖੋਜ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਖੋਜ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਪਿਆ? ਅਧਿਆਪਕ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਿਰੀਖਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ. ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਆ? ਆਪਣੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਰਣੇ ਲਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਣਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਖੋਜ, ਕਿਰਿਆਤਮਕ ਖੋਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਨ. Then, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ action research? Why we do action research? First and the most important point is to improve the practice going on presently in the school. ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਅਭਿਆਸ, ਜੋ ਵੀ ਟੀਚਰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ, ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਰਿਸਰਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਓਕੇ, ਔਰ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਰਿਸਰਚ? ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਇਨਸਾਨ ਆ ਕੇ ਐਕਸ਼ਨ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ. ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ. ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੋਚਣਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੈਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨੀ ਹੈ. ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਡਨ ਟੂ improve the quality of the practices going on in the school. Second is to remove the notion that educational research is the job of specialists only. Okay, so we generally we have this opinion that research is done by scientists or some specialist person, but this is wrong. Any person who felt that I need to do research, I need improvement, he or she can do action research. ओके, सो ये धारणा दूर करनी है कि विद्यक खोज केवल माहिरां दा काम है. ये कौन कर सकता है? कोई भी इंसान जो भी अपनी प्रॉब्लम फेस करता पिया ਉਹਨੂੰ दूर करने वास्ते ਇਹ खोज प्रक्रिया कर सकता है. ਤੁਸੀਂ भी कर सकते हो. अगर ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਪਲਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਐਕਸ਼ਨ ਰਿਸਰਚ. Then
to make the teacher and school administrator research minded. Okay, now what is research mindedness? It's a particular kind of attitude that leads toward the research, that yes, we can do it, we can improve our practices. Okay, so ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਖੋਜ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਖੁਦ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ. Okay, similarly, next point also, it explains this thing, to develop in the practitioners the required confidence and ability to carry out research for solving their own problems. Okay, so any practitioner who wants to solve his problem, action research, it gives him or her the needed confidence through which he or she can solve his or her problem. Okay, ਸਵੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੱਲ ਨਾ ਕਰਾਉਣ, ਬਲਕਿ ਆਪ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ. Next comes the most important part of action research, that is design of action research, how we will do action research in our schools. Okay, so this is your practical portion that actually you have to do in your school. It is in your syllabus and you are going to do this action research according to the following headings. First of all, while writing the report of action research, you will write name of the investigator, khojkarta da naam. Here you will write your own name. Then class in which you have carried out action research, subject, विषा, जिस विषय ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ, ਸਾਇੰਸ, ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ, in which you have carried out action research. Then statement of the problem taken for action research, ਕਿਰਿਆਤਮਕ ਖੋਜ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਲਿਆ ਹੈ. Okay, for example, ਕਿਸੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਸਪੈਲਿੰਗ ਮਿਸਟੇਕਸ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ. ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੇਬਲਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ. ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ SST ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਕਸ਼ੇ ਭਰਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ. ਜਾਂ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ. ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਟੀਚਰ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ, ਉਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਟੇਕਨ ਫॉर ਐਕਸ਼ਨ ਰਿਸਰਚ. ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਿਖਣ ਦਾ ਖਾਸ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ. Then comes background of the problem. Okay, from where this problem arises. ਪਿਛੋਕੜ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ, ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ. Then objectives of action research. ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ we will list down the objectives. So here also we will list down the particular objectives for which we are doing action research. परियोजना ਦੇ उद्देश्य ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਲਿਖਾਂਗੇ, that will be related with the problem. Then importance of the problem selected. ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਕੀ ਹੈ, why we try to solve this problem. Okay, how this problem is helping, how this problem, if it gets sorted out, it will help our students to improve their achievement level in that particular subject. Okay, ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ performance ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੈ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸੁਧਰੇਗਾ. Then field of the problem. ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਖੇਤਰ ਕੀ ਹੈ. For example, teaching learning ਹੈ ਜਾਂ examination ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ discipline ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ playground ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ lab area ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ. ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਖੇਤਰ ਕੀ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ. Okay, so if as a teacher you are facing the problem, then you will write the field of the problem is teaching learning. Then comes specification of the problem. ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਸੀ, ਕਿਹੜਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹੜੇ ਉਮਰ ਦੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਾਈ ਗਈ ਔਰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਾਈ ਗਈ. that we will all write down in the specification of the problem. Then comes analysis of the causes of the problem. ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ. It's very important. Here we'll try to find out the probable causes that has led to this problem. Okay, for example, if you're facing spelling errors in the subject of English, then what could be the probable causes of that problem, that you will write down, and you have to provide the evidence also.
ठीक है ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਜਾਂ ਸਬੂਤ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੌਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਫਰੇਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਗੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ then formulation of action research hypothesis परियोजना परिकल्पनावां ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ after analyzing the causes then our next step will be how we can solve that problem now if we know the causes then we should know how to solve the problem for that we will make or we will formulate the hypothesis ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ they are the tentative solutions through which we can solve the problem tentative means ਕਿ ਇਹ ਉਹ परिकल्पनावां ने जिन्हां दे आधार ते अगर काम किया जाए तो हो सकता है कि असी अपनी समस्या का समाधान लभ पाइए okay next is action plan for testing first action hypothesis असी ज्यादातर दो action hypothesis बनाने आ पहली जड़ी हैगी है ओदा टेस्टिंग करन दे लई फिर असी action plan तैयार करते हैं action plan च असी की करदे हैं एक टेबल तैयार हुंदा है बेटा जिहदे विच कि असी लिखते हाँ एक्शन केड़ा लिया जाऊगा ठीक है एक्शन लैन दे लई तुहानू केड़ियां टेक्निक्स यूज करनियां पैणगियां केड़ा मैथड यूज करना पऊगा तुहानू उहदे लई मटीरियल की चाहिदा है और किन्ने समय दे विच तुसीं उहनू पूरा कर पाओगे एक्शन जिहड़ी रिसर्च है वो ज्यादातर 3 महीने तक कीती जांदी है पर जिहड़ा तुहानू मैं फ्रेमवर्क दस्सांगी उहदे विच असीं 1 महीने दी एक्शन रिसर्च दा सैंपल तैयार कीता है उहनू आपां अग्गों होर महीनिਆਂ ਦੇ ਲਈ भी एक्सटेंड कर सकते नैक्सट उस तो बाद आता डाटा कलैक्शन एंड स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट फिर असी ਉਹਦੇ आधार ਤੇ ਉੱਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਲੈਣੇ ਆ ਐਕਸ਼ਨ ਰਿਸਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਸਟ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਕਸ਼ਨ ਰਿਸਰਚ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਸਟ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਕ ਸਕੋਰਸ ਤੇ ਆ ਕਲੈਕਟਡ ਐਂਡ ਦੇ ਆਰ ਟੈਬੂਲੇਟਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਆ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰਾਫ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ग्राफ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਾਰ ਗ੍ਰਾਫ ਸਿੰਪਲ ਗ੍ਰਾਫ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਟੈਸਟ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੀ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਚ ਟੈਸਟ ਲਵਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੋਸਟ ਟੈਸਟ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਥਰੂ ਬਾਰ ਗ੍ਰਾਫਸ ਓਕੇ ਨੈਕਸਟ ਕਮਸ ਕਨਕਲੂਜਨ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਰਿਸਰਚ ਨਤੀਜੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ पोस्ट टेस्ट के जिहड़े अंकड़े ने वो प्री टेस्ट तो अच्छे हैगे सुधार आया या नहीं आया जेकर सुधार आया है तो फिर आपां अपने एक्शन रिसर्च दे विच लिखांगे कि भी ये वाला एक्शन प्लान दे नाल साडा जिहड़ा समस्या है ओहदा समाधान सानू मिल गया है वी हैव गॉट आवर सॉल्यूशन सो दूसरा एक्शन प्लान जिहड़ा सीगा दूसरा हाइपोथेसिस सी ओनू टेस्ट करन दी लोड़ नहीं है पर जेकर पहले हाइपोथेसिस तो बाद जिहड़े रिक्वायर्ड रिजल्ट्स आ नहीं आउंदे तां फिर असीं दूसरा एक्शन हाइपोथेसिस दी टेस्टिंग शुरू कर देंगे जिद्दां आपां पहले दी कीती ठीक है सो इत्थे कंक्लूजनस लिख के दैन लास्ट इज डिस्कशन असीं अपने तक नहीं ये ज्ञान रखना एंड दैन वी हैव टू डिस्कस द रिजल्ट्स विद द अदर स्टूडेंट्स विद आवर पीयर ग्रुप विद आवर टीचर्स ओके तां जो अगर उन्हां नूं कल नूं कोई सेम तरह की प्रॉब्लम आउंदी है तां ओह भी तुहाडे ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਣ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ okay so it was all about action research thank you so much I hope you have understood the topic thoroughly so in the next videos we will talk practically by taking a suitable example how we can carry out action research thank you